If dogs and pigs know their mates, can human beings remain human beings if they do worse than pigs? We wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. Two years ago, the man who ruled over Zimbabwe with an iron fist for close to 2 decades breathed his last. A colossal in Zimbabwean politics, formidable that it was unthinkable that he would die one day. Ousted from power in a soft military coup, former President Robert Gabriel Mugabe, a hero who turned villain, remains at the center of national politics, remembered and talked about even today. Having lived in the shadows after losing power to his then deputy Emmerson Mnangagwa, the bitter Mugabe died angry. His ouster from power was supposed to birth a new dispensation, bring hope, human rights respect, and end years of Zimbabwe's international isolation and bring a breath of fresh air. We took to the streets to hear from the people of this amazing country if Mugabe was the obstacle, if his departure both from power and from the earth brought the country any good fortune. These are their voices, the heart and soul voices. Ndinoziva tichitanga kupiwa dzimba dzinedzi. Takasangana kwa superintendent. Tasangana kwa superintendent ini ndiri number 3. Pavaka ndichitera kuna Mugabe ndakanga ndiri number 3. Saka dzimba dzedu panonguve ne one house pakati. Ini ndobva ndazopiwawo yangu. Saka mapirwa atakaita handina kumbenge ndichiziva kuti ndiani. Takanga tichingove vanhu vakanga vari muraini rongopiwa dzimba. Ndakasvika 1963 muna August panapa pa 4153. Pandakasvika ndakaona paina tete Sebina na tete Brigade ndiwo wakanga waripo newana newazukuru, tikagara zvakanaka. Hapana chotakaona chakaipa. Iwo waizonga tete Sebina aenda ku Silver House odini kosona, ndiko wanga waine macooperative awo. Uyu tete mukuru, uyu tete Brigade munangarunga munhu mukuru uya wangari wematare aya zvakaitwa nababa Chavunduka. Aiwa takagara zvakanaka kusuka waendawo kotsvaga dzimba dzawo nemapurazi awo kwakuchindosara newapwere. Ndibva tasara tina Auxilia na Lorraine nemhuri yese aibva wabva kuibva kwauya wedu uyu wahanzvadzi uyu Kaitano, mwana wa Mugabe, wa baba Mugabe wacho nemukadzi wake newana wake, ndiwo takabva tanyanya kugara naye. Tazosvika kuno kumaraini kwedu takuratidzana kuti ndapiwa apa ndapiwa apa. Ndapiwa ndisati ndanemba. Ndobva ndanopiwa badza nemukoma wangu rokuti ndisakurise kuti ndiwane kupinda pamusana pekuti dzimba idzi dzaigona kuvakwa dzoita 2 years tisati tapiwa dzimba. Saka raini rino ratiri kugara rine ranga riri rema-teachers. Saka Mugabe wanga wari teacher.
ini ndaisenza kwandaisenza. Baba Mugabe waigara kuchirungu uko, waita zvokuuya nguva yekuvhota iyai, waibvura kuuya uri mudungwe, wachisvika waiuya waipinda mumba make imomomo, toti waitawo chiwano chavo chekuti taakumboenda koodini kovhota pamhofu papo motitungamirirawo wodaro. Maiseli handinambomona achisvika apa. Even wedu mama uyu Mira Suko Ruth ndiani Marufu handinambomona achidini achisvika po. Ndaindoona iwo Baba Mugabe wachidini wachiuya kwakuchingondogara kundogara wachingondotonga, waindonyanya kundouya ari kuuya kovhota nekudaro. Ndisingazivi kuti pamwe waizosvika ke usiku tarara, but masikati chaive yekuti ndakamboona aitungamidzana nemudzimai wake Mai Marufu waiswera waripo paumba ipapapa, vanhu vachiungana vachididina. Aiwa, ina handina kuzoona. Nekufamba kwenguva nerimwe zuva vakazondituma uri musi Mugovera kuti ndiende kwaMachipisa kunotenga mapepa. Zvakanzi iwewe ndiwe mwana mudiki watinaye muraini muno, saka tinoda kuti tinotitengerawo mapepa kwaMachipisa. Ndakati vari kundinetsa mhani vanava tumadhara uto. Ndikandipe mari yacho ndobva vandipa 10 bob, yanga iri hafu yepaundi iyoyo 10 bob panguva idzodzo. Ndobva ndaenda. Chenji yandakadzoka nayo zvakanzi tora nokuti takutoma kuti unotenga mapepa. Ndikati varikuda kumbotarise chiiko mumapepa imomo. Ndakatozonzwa inini atove manheru akutaura kuti isisu tabuda muZAPU taakufoma inonzi ZANU. Anga ari munhu wakanaka wese, waibvura kundiremedzawo, kuvhura kuti amai Richi nandine mwana wangu second born yaizi Richard but wakashaya. Zvino waitamba stereki nei nana Patrick Joao wayawa wakadzidza wese pamhofu ipapapo, but wanga wari wanhu wakanaka chaizvo zvizvi wanozivisisa nekuita understanding. Saka ndopa ndakaziva kuti vakutoita zvematongerwo enyika. Ndo nguva yandingarimemba kuti ndiyo yandakagara nichimuona kusvikira avaka imba yake. Isu tanga tiri vana adiki, tanga tisingatomboziva chinonzi kutonga nyika. Taitoona fanika vaitotinetsa vachitaura kuti izvo tiri kurwira kuti nyika itongwe nevanhu vatema. Ndo zvandinorimemba. Mugabe, who was feared and respected among friends and foes alike, is missed more for his eloquence. His hushed voice that wowed even his detractors as he spoke. He is also remembered for his populist policies announced off the cuff at rallies or burial of friends at the National Shrine. Many remember how Mugabe could command without any economic rational prices to fall in place. How he challenged superpowers even though he had no arsenal in his pockets. The departure of Mugabe has, however, not brought the utopia which many thought would be brought about by the new dispensation. Many remain without jobs. The currency has tumbled, prices skyrocketed, and human rights abuses to many having worsened. From his house in Highfields, many pick nostalgic moments seeing the former leader as their darling. To them, Mugabe as a good neighbor who was excellent, had people at heart, and also as a man who guaranteed peace. All the good times, because it's way different. And this is COVID. But such a nezvanyanya kuti akabvisirwei pakuti zvinhu zvacho zvese zvakachangomira pana change adzai zvazvitori nani chanoenda suwa pane mudhara uyu according to some of history yatonzwa nokuti samwe tovano adiki zvimwe tatina kuzviona nemaziso edu ane pakati yambutsawo paitigonera asi semunhu nyika ihombe sisi hausina kuzokwanisa kuingogona zvekudaro unotofesawo machallenges zvimwe uchiwina zvimwe uchirusa asi on my perspective inini
I do miss him and I do like him. So. If we look at the current situation, you see that everything's just turned down. You see, even the price, my price, things are zvinzvirungokwira zvinzvirungoramba zvichikwira. Ukada kuti soti even mastreet chaimo tikada kupinda vapfana vakurwa guka, vakurwa misombo, vakubhema mabhaubhu, zvinhu izvozvo zvoti during Mugabe's time hazvaiitika. Murubona even ana dressing chaiva nasikana chaivo unyatsoona kuti even boys rana zvara kudressa unyatsoona kuti there's now a different. So President Mugabe vaiti kana vachidzika paairport wainzwa vachidzikisa maprize variwo, unlike the current president anotoisa maprize kana afuel. Hatisi kuvasvora zvedu President Mnangagwa ayo, but you are just differentiate the difference. Pana Mugabe ka Mugabe pangu aripo tanga singambotambure zvatakuita mazuva ano tambura kwandikureva maprice ezvinhu Mugabe pangu aripo, zvinhu zvese zvanga zvakanaka, zvanga singadhure, zvinhu zvaitengeka, plus maretsi yanga ingori 1:1 US nemabhondi acho. Manje zvinozve zvakunetsa, hasina kumboita zvazvanga zvakaita pana Mugabe. Those who ousted Mugabe said they were targeting criminals around the men who died at an advanced age of 95. The famous words from the late Sibusiso Moyo appearing on the state broadcaster in the military fatigues cannot be forgotten. It was a sound of liberation for many who said they had endured Mugabe for years and wanted to see his back. However, after seeing his back, they now doubt he was the problem, but a mere face of the bag. The agreement on the streets is that Mugabe is gone, but not changed for the better. If anything, it could actually be worse. It was not the right thing to do. Because if we go into the Bible, is it First Kings or Second Kings? David anwana mkana wekuda kuuraya Saul, but there is another saying or another paragraph that David says. He says, "Tikauraya Saul, who will remain innocent? Who will remain innocent?" So it was not the right thing kubvisa Mugabe with such demonstration yakaitika. Because unonzwa nigrin David anodizweni, I'm not going to touch an anointed of the God. And so they were not supposed kubvisa Mugabe nezvakadaro. Why? Because Mugabe vakaiswa pachigaro naMwari. Vanhu vaiona zviri necessary nekuti vanga vasisade izvozvo, and kana zviri necessary to everyone hazvinge zviri izvo zvikuda vanhu zvine zviri right. Takangoti zvinhu zvinowanika, ndanga takurawo taakuziva, tobva tangoziva kuti zvekutonga izvi zvine majano, saka chachijanowo chevamwe. Ndo zvatakangofungawo chete. Vanga vasingafaniri kuti kuvabvisa nemuitiro wavakaita. That's why muchiona David akamirira kuti so afire kuhondo, then iye ubva azogadzwa pachigaro. That's why muchiona kuti Zimbabwe we are in the current situation, because vakaita zvinhu zvisiri in the biblical. Right. Zvikonzero zvakabvisirwa Mugabe pachigaro hazvina kumbogadzirisika. Why? Because they were munhu umwe chete, Mugabe naMnangagwa munhu umwe chete, saka hapana chakagadziriswa. Because they are there just to feed their own tummy, while least forgetting us vana veZimbabwe kuti toda kuguta. Many believe Zimbabwe has taken a turn to the west, even as President Emmerson Mnangagwa says his regime has brought reforms and infrastructural development. Although Mugabe's reign saw the death of Zimbabwean dollar, his last days are remembered for having brought price stability and USD salaries. Teachers used to earn $500 a month, while doctors went above $800. In the new dispensation, salaries
bring pain and misery. They are no longer a reward for hard work, but an insult. Maybe it will change, but for now, it's my one. My street lights, my street lights every ghetto, my roads, you can see for yourself. That is what is my Japan. I don't think it is bad, but it's really pane zvakapedzisira zvakuzoitika pakazobva Mugabe. Like I said earlier, with my price, we are not living on a favorable atmosphere. And also we have my graduates akagara muZimbabwe. Sezvo like Mugabe paakabviswa, we don't wanna lie. So taifunga kuti pakubviswa kwaMugabe things zvichaita zvichatiwa taonani. But we discovered kuti pakatobviswa Mugabe things are now getting worse. Ndochokwadi. So I don't wanna like since Mugabe abviswa things are getting worse. Tikada kutarisa Mugabe achiripo tichitasa muskoro. Ma scholarships aivepo. And then ma volunteers aitomiro kuti vanhu vekuma vasina like in times like vabereki vanotambura vaingozongojoinidza vachiita inonzi there's this program yaitwa muzvikoro inonzi beam akaisa beam. So you think kuti madays aMugabe ka nepakazobviswa Mugabe things are getting worse. I don't wanna like honest with you zvinhu zvaro zviri kutotiomera like nini hangu ndisingade kuti way back it was on 2012 pakaumeuya kweSwezi. He donated a lot of things and I still remember pakauya tiri kweSwezi. And then to be honest with you achitotaurawo ma-encourages nezvinhu zvangosiyana we think kuti maybe achitotiudza like education it's a key to hold and that time kandidunyebere things were good, but right now government yatanayo things are getting worse. Zvekuti scholarship it's once a while. Tikada kutarisa kuti scholarship this time some wangari like vanhu vangari kumadays escholarship yaMugabe pakatozopinda new government vakabvaiswa vanhu ava. To be honest with you some chitosangana nodoti so I was in UK with the scholarship but takangobviswa zvinonzwisika sado sometimes unongona kuti things are getting worse. Ndochokwadi pana Mugabe zvinhu zvezvona zvakangonaka zvese zvematransport zvataisatombozviziva kuti transport inonetsa taisatombozviziva totanga kuzvionawo zvinozvi panga pana Mugabe tanga singatombozvizive zvese zvinhu zvakadai. On a balance of scale, many of those we spoke to would want to see the old Willie Fox back in the chair of power. They are convinced beyond measure that Mugabe was the deal. Others would rather forget both. It to them is just two devils. If you see Mugabe, you have seen Mnangagwa, they said. Idi or Mugabe. My choice goes to Mugabe. Right, because Mugabe, he was the anointed of God. Mnangagwa, the problem that he does, he acts on a rebellious. So to me, he's a rebellious son. So God doesn't deal with the rebellious. God deals with those who are honest. So you can't go against your father. If you go against your father, you are not doing anything. Hakuna kwa unoenda. So he goes against his father. Why ndichiti Mugabe ndiye baba wake? Because he's the one who mentored him to be a leader, to be what he is today. Ngota baba chachuzike because takuchuza ni Mnangagwa. Asida yanga ari mpenyu atakonongochuza Mugabe. Things take time. So maybe if you give him time, tinoona kuti see kuti wakamira. But zvaitika ka. Mama wanoenda kurapia. Vari pasi papresident. Zvazvatange ndi president futi. Saka zvaitika zvakawanda. Zvida tinyazoziva zvifamba sei. Muzacho katerera vanhu vanenge vachitozviitira kuda kudonhedza donho stuff. So many haters. Tinipapo choice yangu yakati both. Nekuti zvatoda isusu sevanhu futi
zvimwe hazvikwanisike zvimwe zvokwanisika. Tanombotaura nyika chinhu chihombe kutonga, saka chinotorema. Ende nezvimwe zvinhu zvinoitika mukati menyika kana corruption, vanogona variwo vakuita corruption ichibva kune vamwe variwo, but mhosva yakaenda kunani, inoenda kuna baba, since baba ndo vari kukanganisa, pamwe vasiri vari kukanganisa futi, vachitedza kuti zvinhu zvirese, vachitedza kuti zvinhu zviite. Zimbabwe needs to break from its past. It needs to give relief to its people. They all want prosperity and a future for their children. Having lost their savings twice, once under Mugabe and another under Mnangagwa, those who toil to fend for their children and leave generational wealth are in tears. They seek relief. Looking back to Mugabe, looking now with Mnangagwa, and thinking of prospects that 2023 offers, Zimbabweans face a hard choice. What I think it will be like, I don't know. I don't want to lie to you. I don't know. But the total out is in the debate. It's change. Everything like my street lights. Now my ghetto youth, most of the ghetto youths are buying my graffiti, Hapana, ramangwana racho harina kutombomira kudzoka here kana tichikwenda. Ndati isusu mayuthi mitisu tofanira kutoirwira nawo vanadhedhi vacho vakatibatsirawo pate zvatinoda kurwira, vakatisimisawo, vakashuvira kuti nyika yedu iende mberi pamwe tinokunde. Zimbabwe in a future, but if we change the current government, we have the future. But if we don't change the current government, we don't have future. Because tinoramba tiri on the same lane. We need to shift from one lane to another. We need to shift from one position to another. Because like the current situation, if we look, those who are poor will remain poor. Those who are rich will remain rich. And your managers will remain, magara mune ability to go on the top and kuvama managers, but you can't go kuvama manager. Why? Because those madara people, they will still want to eat. Vatango gadzirira vana vavo. Sakuna kwadro. Ine nangu, to be honest with you, kumberi kwatikuenda, I don't think kuti kune future. Tikada kutarisa mabhisiro akaitira Mugabe nation yatakurarama, we can see kuti zvinhu izvezvi, like, let's face the reality, izvezvi zvinhu zvekudhura. Some parents are not affording kuti vanoenda kuchikoro. Izvezvi we understand kuti lockdown iripo, but to be honest with you, nyangwe lockdown isipo, kuchikoro chero ukada kuenda, ma school fees akakwira, and everything is upside down and unyebero. Rest in peace, Robert Mugabe. You played your part. We should play ours to bring greatness to our own nation. For these stories and more, please follow us on our social media pages at HSTV News on Twitter, HStvZim on YouTube, and HStvZim on Facebook. From me, Wangai Kawa, at Heart and Soul TV and Radio. Thank you for joining us. Until our next program, it's bye for now.